Hello everyone, today I'm gonna explain you how to shoot with D800E and also D800. It's the kind of the professional camera of Nikon. And today I'm gonna play with the lighting and the setup with the function of the camera, how to get a good exposure and how to control the exposure with the different lighting. And also I have different lenses, and it's so interesting for the photographer to learn and to shoot with the DSLR camera. It's the kind of the professional for the photographer shoot the wedding, shoot about event, everything. So depend on the situation that you want to shoot, and it is very important for the photographer who work for the design, who work for the photo. So it's the kind of professional. And now I shoot with the 800 and I use the lens 50mm. Okay, and I set up the function and I set the function. So yes, I have shutter speed and I have aperture. This is aperture and this is shutter speed and this ISO. I want to change ISO, for example 400 or 200, but I shoot now I just use only 100. And we have 50mm the lens, and yes, it's the 800E. So we start now with the 800 and you will see what is going on with this camera when I shoot with different lighting. Okay, let's start together. Hey, bình thường anh rất kỹ rồi. Thôi này quay đi, quay thao trong một môi. Tôi giữ hai cái to cho cao không? Con mình ăn rồi. Ủa này mình sai tí nữa. Mình sai quá đâu. Tao ọc lên thế đấy. Còn lại đây. Đó. Còn lại hai rồi. Nhà đây 100 đắt đi. Thôm nó bom này cái mua không? 100 đắt đi. Đi qua đi đắt nguyên chừng. Hướng. Chết thật luôn. Mùa 3 này
Nó thấy thấy. tay việc ăn Đã thôi. bắt thở Thấy đấy. thở con tay việc phải đẩy Đã trộn. Ini gimana? Rekam awal. Chua có là sạch cơm này, so với tay việc viền xé so mưa mà cam rồi chọc cái ra đấy. Đi bằng sẽ đi thôi là xa. Công luôn ấy. Tại chửi xong cái đặt chơi nhau. hạt lớn Học thế lại không thấy thì con đi. Một hàng. cái gì này này này